Hello students, welcome to this class. In this class we study about the electrical system design module 2. So what is that module 2? The concept of the content of module 2 is general aspects of the design of electrical installations for domestic dwellings as per NEC guidelines, low and medium voltage installation, connected load calculation, sub-circuit determination, selection of main distribution board, sub-distribution board, MCB, ELCB earth leakage circuit breaker, MCCB miniature current circuit breaker, cables for subcircuits, pre-commissioning test of domestic installations. See, the general aspects of the design, it consists of the general rules which are used for electrical system design. That is, what are the general rules? So how the switchboards are to be installed from the floor level, how the wirings are being done in the ceiling. So these are all the general rules, and so how to determine the subcircuit. So say one of the general rules is, in a subcircuit in a light subcircuit we should have 800 watts or 10 units. 10 units means in a light circuit there are two types of subcircuits. One is light subcircuits and power subcircuit. Light subcircuits are of less than 15 ampere or 5 ampere up to maximum 5 ampere. അതായത് 5 ആംപിയർ വരെയുള്ള ഒരു ഇതൊക്കെ 5 to 10 ആംപിയർ വരെ ഉള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ലൈറ്റ് സബ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയും. 15 ആംപിയറിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്നതൊക്കെ പവർ സബ് സർക്യൂട്ട് അത് കാണിക്കേണ്ടി വരും. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് സബ് സർക്യൂട്ട്സ് in your homes, that is light sub circuit and power sub circuit. So both should not be done in a single conduct. ഒരേ കോണ്ടാക്റ്റിൽ ലൈറ്റ് സബ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ വയറും പവർ സബ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ വയറും ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഒരു കോണ്ടാക്റ്റിൽ എത്രമാത്രം വയർ നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് 4 പേര് ക്യാരി ചെയ്യാം, ബെൻഡ് ആകുമ്പം അത് 3 പേര് മാത്രമേ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റിൽ പാടുള്ളൂ. സോ ഇങ്ങനെ കുറേ റൂൾസ്. സോ ലൈക്ക് ദിസ് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് റൂൾസ് ആർ ദർ. There are different types of rules and regulations are there. So this we call as the general rules of wiring. So this we discuss later while we are doing the problems. So now what we do is, now we see the different types of so now we see now we see this topic, that is MCB, ELCB, MCCB in these topics. So why this is very important? So that why studying the miniature circuit breaker and earth leakage circuit breaker and miniature current circuit breaker is very much important, means we know that whatever the wiring which we do in a home, we should have to give more preference to the safety. So we know that NEC, that is National Electric Code, will gives more priority to the safety precautions. It gives the actually I told you, NEC means it gives the procedure, practice and installations and inspection, testing, safety procedures. There are, in the safety procedures we are having general safety procedures and installation safety. And also, so in this manner, so we need to concentrate on the MCB, ELCB and MCCB. So we need to study this one. Why? Because say in here in the incoming cable, this is the service main. Service main will come from the where? So what is the service main? Service main is the service which we get from the pole to the home. That is, from the electric pole to your home there is a wire. That wire is called as the service mains. Okay, that wire is called as the
service main. So that this wire is called as the service main. So this service main will come directly to your energy meter. Then actually it will it come directly to the energy meter. Then this energy meter will be not an induction type of energy meter, it is static energy meter. And in this energy meter will read from that energy meter, one connection is being made in the energy meter and the other connection will go to the cutout. So this cutout can be controlled by the who will controlling this cutout? This control is being controlled by your KSEB authorities. So they can remove the fuse if a person defaults the payment. So like that, this being cut out, once this is cut out, the consumer will not receive the power, and this is called as consumer main switch. The consumer main switch, the consumer will be having full authority on this consumer main switch, but the consumer will not have any authority on this cutout switch. If consumer makes any malpractice in this cutout and energy meter, it is called as the thefting. It is called as the power theft. If a consumer makes any malpractice, then in this area, energy meter and cutout, or in the incoming service cable, then it is called as the power theft by the consumer. So the consumer will be having only authority to this energy consumer main switch, that is there inside, that we call as DPIC switch, that is double pole ironclad switch for single phase and triple pole ironclad switch for three phase. Then this will be supplied to your distribution box. From the consumer main switch, the supply will be going to the distribution box, and in the distribution box it will be distributed. Distribution box consists of different types of sub-circuits. So one sub-circuit will be controlled by one MCB, that is miniature current circuit breaker. So if you are having 10 sub-circuits in a home, so you can roughly say that you will be having 10 MCBs in your home. Okay, so this distribution box is being given to this sub-circuit. So distribution box consists of lots of MCBs. So in this way, so this is of 3-phase 4-wire supply. So this pin we can R, Y, B and neutral. Then it will be given to the energy meter. Energy meter, it will be given to the consumer's main switch, and from the consumer main switch it will be given to the distribution box, and then to the 3-phase units. So same thing for single phase, it is like this, and 3-phase it is like this. Okay, so whatever the I just recall that service main, energy meter, consumer, in between that there is a cutout, but it is not shown, so you can include a box here telling it as cutout. Then you can take a consumer switch, then distribution board. So this distribution board will be having fuse here, you can see fuses, and this will be neutral link. So why we need a neutral link means, in this, from this distribution box, if we need only single phasing, so if you need only single phase, then you can take one phase here and you can use one neutral link, so you can be you will be getting a single phase supply. So that is distribution board. This distribution board can be used to supply single phase and 3-phase also. So 3-phase R, Y, B, and this one is neutral. Okay, so these are all fuse. The fuse is represented like this, so you can see the fuse. So next, so we know that the fuses are here. Now we need to study which type of fuses are to be installed in the distribution board, and how these fuses will protect the consumer from fault current and short circuit current, over current
and like that whatever the fault occurs, how it will be protected. So okay, now we see about the protective device in domestic wiring. So there are different types of faults, that is overload. There are different types of protection. So we are having different types of protective device. So here we see overload and short circuit. So here we can see their overload and short circuit fault protection and earth leakage protection. So what are the devices which used for overload and short circuit protection? MCB, miniature circuit breaker, MCCB, molded case circuit breaker, and all these are used. So RCBO, that is MCB plus RCCB, it can provide protection from overcurrent and short circuit fault or earth fault. So this can also be used. So earth leakage protection, how can we give? So where we require earth leakage protection? Earth leakage protection is required where we are operating any motors, and there we are having the connection from the motor directly to the earth. So if any leakage current will be flowing to the earth, then we require earth leakage സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ. അതായത് ഇത് യൂഷ്വലി ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീസിലാണ് വേണ്ടി വരിക, ഇല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിലാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ എന്താകും വെച്ചാൽ ചെറിയ ചെറിയ മോട്ടോഴ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ കുറേ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു ലേത്ത് മെഷീനൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതിലൊക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ അതിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ആ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു ഫാൾട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് എന്തെങ്കിലും വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു പോയാൽ അതിൽ ചെറിയ ഒരു കറണ്ടിൻ്റെ ലീക്കേജ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഒരു കുറച്ച് കാലം ആ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വയർസൊക്കെ ഹീറ്റായി പോകും. വയർസ് ഹീറ്റായതിൽ അതിൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻ ഡാമേജ് വരും. അങ്ങനെ ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്തു, അത് മെറ്റാലിക് കേസുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരും. അങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോൾ അതിന് നോർമൽ പാത്ത്, എർത്തിൻ്റെ നോർമൽ പാത്ത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അത് ബൈപ്പാസ്ഡ് ആവും. അത് ബൈപ്പാസ്ഡ് ആയത് അത് ഫ്രെയിം ത്രൂ അത് എർത്തിലേക്ക് എന്താ പോകും, കറണ്ട് പോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം തന്നെ ആ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ എന്താ ചെയ്തു, ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിവൈസിനെ ഫാൾട്ട് ഡിവൈസായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ തന്നെ അതിലേക്കുള്ള പവർ അത് കട്ട് ചെയ്യും. സോ അതാണ് എർത്ത് ലീക്കേജ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എർത്ത് ലീക്കേജ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഉണ്ട്, കറണ്ട് ഓപ്പറേറ്റഡ് ഉണ്ട്, വോൾട്ടേജ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, so earth leakage circuit breaker, there are two types: voltage operated earth leakage circuit breakers and current operated earth leakage circuit breakers. Then we see RCCB, that is residual current circuit breaker, and RCD, residual current device. Okay, so this we discuss in detail what are the protective device and etc. in the tomorrow class. Tomorrow also I will be tomorrow also I will be uploading the same video. I will be uploading the power quality, one video of the power quality and one video on the electrical system design. Okay, we'll discuss in detail about the MCB. I think you know about what is MCB. So this one is the MCB, and this is there are two types: single pole MCB, double pole. So you can see double pole and triple pole, three pole MCB, and triple pole and neutral. So you can see a red here, that is neutral, and remaining three is pole. This is pole. Triple pole MCB, neutral MCB is used for 3-phase 4-wire connection. It is used for single phase and neutral, and it is used for 3-pole MCB. It's used in a motors where 3-phase connection is required, and it is used for single phase. It is normally used in your homes. So you can just check out of your distribution board, then you can find single phase MCB. So you can see the distribution boards. I will just show you. So where this is being connected, see here. So this is that MCB. Okay, so we just see in detail in the upcoming classes what is MCB, RCCB and etc. Okay.